Hello everyone, good evening everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Hi everyone, good evening guys. So for the first time I'm doing a Vquiz which is very much live. So మనకు already chemical bonding అయితే finish చేశాను కదా. So I thought maybe I will take some questions of PYQs and we will solve these questions in real time together. అంటే ఇద్దరం కలిసి we'll try to solve the questions with each other. So మీకు ఏదైనా కాన్సెప్ట్స్ అర్థం కాకపోయినా అవి కూడా ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్ టు యూ అండ్ ఐ విల్ బి రికార్డింగ్ యువర్ ఆన్సర్స్. అంటే మీ ఆన్సర్స్ ఏదైతే మీరు ఇస్తారో దట్ విల్ బీ క్యాప్చర్డ్ హియర్. కానీ మీకు అన్నిటికంటే ముందు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే యూ మస్ట్ లాగిన్ టు ద వెబ్సైట్ దట్ ఇస్ www.vquiz.in and then enter the code. So the first thing that you have to do is go to vquiz.in and use the code 229662. So this is the first thing you should do. Sir, ఇవాళ స్టార్ట్ చెయ్యక ముందే వచ్చేసా. హాయ్ కీర్తి, హాయ్ లక్ష్మి. లక్ష్మి, కొన్ని రోజులు I haven't seen you for some time, correct? So I couldn't see you for some time in the sessions. అవునా? హాయ్ డాక్టర్ బాబు, గుడ్ ఈవినింగ్ డాక్టర్ బాబు. హాయ్ పండు, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ కీర్తి. హాయ్ రవీంద్ర. సార్ చాప్టర్స్ అన్ని ఎన్సీఆర్టీ బేస్ మీద చెప్పండి సార్ ప్లీజ్. అబ్సల్యూట్లీ రవీంద్ర, ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు టెల్ బేస్డ్ ఆన్ ఎన్సీఆర్టీ చాప్టర్స్ ఐ విల్ డూ ద సేమ్ థింగ్. నేను యాక్చువల్లీ అలానే కూడా చేస్తున్నాను. ఒక ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మాత్రమే ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్గా ఎక్కువగా కొంచెం డీటెయిల్డ్గా అయితే చెప్తున్నాను. ఓకే, ఫర్ షూర్ మిగతా చాప్టర్స్ అన్నీ కూడా వీఆర్ యాక్చువల్లీ స్టికింగ్ ఆన్ టు ఎన్సీఆర్టీ బేసిస్. ఓకే, హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ నౌ లక్ష్మి? ఐ హోప్ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ వెల్ నౌ. హాయ్ నోవెల్, గుడ్ ఈవినింగ్ నోవెల్. సో మనమైతే వి విల్ స్టార్ట్ విత్ Vquiz. కానీ దానికంటే ముందుగా ఐ వాంట్ యూ టు ఫస్ట్ లాగిన్ టు ద వెబ్సైట్ దట్ ఇస్ www.vquiz.in అండ్ ఈ కోడ్ని అయితే యూజ్ చేయండి. లేదు అని అంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఉంటుంది, చూడండి. క్లిక్ ఆన్ ద లింక్, దట్ విల్ టేక్ యూ టు ద పేజ్. ఓకే, దెర్ ఆర్ టూ థింగ్స్. either visit the website and put the code, you will be able to join the quiz. లేదు అని అంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ క్లిక్ ఆన్ ద డిస్క్రిప్షన్ లింక్. డిస్క్రిప్షన్లో మీకు Vquiz లింక్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేయండి సో దట్ యూ కెన్ జాయిన్ ద సెషన్ అండ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ దాట్ ఐ విల్ బీ ఆస్కింగ్ యూ యాజ్ వీ గో త్రూ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. ఓకే, ఐ రిమెంబర్ యూ లక్ష్మి, ఐ రిమెంబర్ యూ. ఓకే, హాయ్ ఓం ప్రకాష్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఓం ప్రకాష్. రవీంద్ర సార్ మీ క్లాస్ టైమింగ్ చెప్పండి. సి మై టైమింగ్ విల్ బీ ఫ్రమ్ 5:30. సో 5:30 to 7 అయితే ఉంటుంది. ఓకే, సో కొన్నిసార్లు ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ సెషన్ అట్ 9:15 to 10:30 or 10:45. సో ఈ రెండు టైమింగ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఎయిదర్ ఇట్ విల్ బీ ఫ్రమ్ 5:30 to 7 ఇస్ వన్ సెషన్. దాంతోపాటుగా ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సెకండ్ సెషన్ దట్ విల్ బీ అట్ 9:15. ప్రతిరోజు నైట్ 9:15కి ఉంటుంది. సో ఈ రెండు సెషన్స్ అయితే ఉంటాయి. బట్ ఐ వుడ్ సే కొన్ని డేస్ ఒకటి సెషనే ఉండొచ్చు, లేదంటే రెండు కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, clear guys? Hi Raviteja, good evening. Hi Challenge Gaming, good evening. Did you guys log into it? Did you guys logged in? Login ayyara miranta? So fine, let's start with today's session. So this is about chemical bonding. So chemical bonding ki sambandhinchi questions aithe manam solve cheddam ee particular session lo. Okay. Hi Ravindra. Ravindra, I think I was looking at the name for the very first time. Hi Raviteja, good evening. So let's start with today's session. Okay, shall I show you the first question? Are you ready to answer the first question? Are you guys ready to answer the first question? How many of you have logged in? So did you log in guys? Log in ayyara? Did you log into the Vquiz and entered the code? Okay, awesome, fine. Without any more delay I'll take the first question. 1 minute అయితే ఉంటుంది. లెట్స్ ట్రై టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. అన్నీ కూడా PYQ క్వశ్చన్స్, అది కూడా చెప్తున్నాను. ప్రతి క్వశ్చన్, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా PYQ క్వశ్చనే. ప్రతి క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత లీడర్ బోర్డ్ కూడా ఉంటుంది, కానీ ప్రతి క్వశ్చన్కి నేను లీడర్ బోర్డ్ చూపించను. ఓకే, ఐ విల్ షో ద లీడర్ బోర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. ఫైన్, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సార్ మీ వెనుక ఫైన్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ the first question for today. Are you guys ready? So let's start with the first question. 1 minute guys,
just a moment. Guys, just a moment. I'm sorry, just a moment. I'm facing an issue. Guys, sorry about it. There was some technical issue, so I couldn't immediately address that. Okay, so let's look at this particular question ikkada. So this is an assertion and reason based question, right? So MgSO4 is readily soluble in water. So greater hydration enthalpy of Mg plus 2 ions overcome its lattice energy. So only two have answered. How come? What about the remaining? What about the remaining, guys? What about the remaining? Okay, let's try to look at the result here. So what is the answer to this? So both A and B are correct and R is the correct explanation of A. So ఇక్కడ బేసికల్గా ఏంటంటే మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ ఇస్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ అని ఇచ్చారు. సో ఏదైనా సరే మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ అంటే ఇది ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్. సో దీనికి తగిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు ఇట్? సో మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ ఇస్ అన్ అయానిక్ కాంపౌండ్. సో ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ ఎప్పుడైతే మనం వాటర్లో డిజాల్వ్ చేయాలి అని అంటే ఒక కండిషన్ అనేది ఉంటుంది. ఏంటా కండిషన్? hydration energy must be greater than that of the lattice energy. So if the hydration energy is greater than that of the lattice energy, అప్పుడు మాత్రమే మనకు ఏదైతే సాల్ట్ మనం తీసుకుంటామో దట్ సాల్ట్ విల్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ పర్టికులర్ సాల్వెంట్. సో లేదు అని అంటే యూ కెనాట్ డిజాల్వ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఇన్ ద గివెన్ సాల్వెంట్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? డాక్టర్ బాబు, హ్యావ్ యూ జాయిన్డ్ ఇట్? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. డ్యూ టు కాలేజ్ టైమింగ్స్ నేను లైవ్ సెషన్స్ అటెండ్ అవ్వడం, but I'm watching recorded. Hi Pallavi, thank you so much Pallavi, thank you so much. I understand that. Is this clear? So ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకు ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అయానిక్ కాంపౌండ్ అనేది అయనైజ్ అవ్వాలి. అది అయనైజ్ అయినప్పుడు మనకు అయాన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. సో వన్స్ ద అయాన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, దిస్ అయాన్స్ విల్ అండర్గో సాల్వేషన్ ఆర్ హైడ్రేషన్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో ఇలా హైడ్రేషన్ జరిగినప్పుడు అప్పుడు మనకి ఏంటంటే కొంత ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. So if the energy is released and if that energy is greater than
that of this lattice energy, అప్పుడు మాత్రమే మనకు పర్టికులర్ సాల్వెంట్ అనేది డిజాల్వ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా మనకు రీజన్ వచ్చి ద గ్రేటర్ ఇస్ ద హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ Mg+2 ions to overcome its lattice energy. Yes, that is a condition for a solubility of a substance, right? So let's look at the leaderboard here. Okay, so Teja and Uday Kiran, only both of you have answered the question. Yes. So let's look at the next question. Please wait till teacher questions ani vachindi. Okay. Now is it fine? Dr. Babu, have you joined now? So I'm putting the next question here. So let's look at the next question. So the next question here is, which of the following tetrahalides does not exist? So ఇక్కడ కనిపించే tetrahalides ఏవి exist అవ్వవు అని అడుగుతున్నారు. What is the question? What is the question here? Which of the following tetrahalides does not exist? So what is the answer here? So did you guys log in? Log in ayyara? So one is CCl4 and SiCl4, PbCl4 and PbI4. So in nalugutlo, which is the right answer here? PbI4. So the first thing, if you have to understand here entante, tetrahalides, one thing you have to understand, all these four are of carbon family, correct? So even naalgu kuda carbon family ki sambandhinchindi. So carbon ga general oxidation state of the carbon family entante +4 oxidation state anedi untadi. So ఇది +4 oxidation state ఉంటుంది కాబట్టి, so when it comes to on moving from top to bottom in the periodic table, మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒకటి వచ్చేస్తుంది. సో ఈ ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే, మనకు పీరియాడిక్ టేబుల్లో కింద నుంచి పైనుంచి కిందికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలిమెంట్స్లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఆ ఎలిమెంట్స్లో డి సబ్షెల్ ఎఫ్ సబ్షెల్ సరిగ్గా న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ని సరిగ్గా షీల్డ్ చేయవన్నమాట. సో ఇలా సరిగ్గా షీల్డ్ చేయకపోవడం కారణంగా ఏం జరుగుతుందంటే, ఈ న్యూక్లియస్ ఏం చేస్తుందంటే, అక్కడ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పటికీ ఈ NS2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క పెనిట్రేషన్ పవర్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ద న్యూక్లియస్. సో అందువల్ల ఈ లోపల ఉన్న డి అండ్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ సరిగ్గా న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ని షీల్డ్ చేయకపోవడం వల్ల ఈ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఆ అవుటర్ మోస్ట్లో ఉండే ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ని గట్టిగా పట్టేసుకుంటుంది. సో ఇది పట్టేసుకున్నప్పుడు అవి they don't involve in the reaction or they don't involve in the bonding. So అందుకనే మనకు చూసినట్లయితే on moving from top to bottom, higher oxidation state యొక్క stability అనేది తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. So that is one of the main reason why lead Pb+2 is more stable compared to that of the Pb+4 అన్నమాట. Is this understood? Is this clear? Login కావట్లేదా లక్ష్మి? Can you check it again? Once again, description లో లింక్ ఉంది చూడు లక్ష్మి. లాగిన్ విత్ యువర్ మీ నార్మల్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి లాగిన్ అవ్వండి యాజ్ యువర్ వేదాంతు డీటెయిల్స్. సో కంపల్సరీ లాగిన్ అవుతుంది. ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకొకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే, ఇంకొకసారి టైప్ చేయి, ఫర్ షూర్ యూ కెన్ లాగిన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ lead will not form +4 compounds. Okay, clear? So let's look at the leaderboard here. So in this question, oh wow, Sunil has answered it. Tejas Swaroop here in the second, and Sati Babu and Uday Kiran. So 4 of you can answer, keep answering the question. We will look at the leaderboard for the next question. So let's look at the third question here. So enti third question? So what is this third question? Okay, the correct option from the following. ఇక్కడ మనకు 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు. దిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కోవలెంట్ నేచర్. సో కోవలెంట్ నేచర్ గురించి మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం, మీకు గుర్తుందా? వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ వీ లెర్న్డ్ అబౌట్ ద కోవలెంట్ నేచర్? వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ వీ లెర్న్డ్ అబౌట్ కోవలెంట్ నేచర్? సో కోవలెంట్ నేచర్కి సంబంధించి వీ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ ద ఫాజన్స్ రూల్స్, కరెక్ట్? సో ఫాజన్స్ రూల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద కోవలెంట్ నేచర్. సో ఇక్కడ మనకు కనిపించే 4 ఆప్షన్స్లో లుక్ అట్ ఈచ్ ఆప్షన్ అండ్ టెల్ మీ విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ KF is more covalent than Ki అంటున్నారు. Is it the true statement or false statement? సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్, కోవలెంట్ నేచర్ని మనం అనలైజ్ చేయాలంటే ఆ అయానిక్ కాంపౌండ్లో పోలరైజేషన్ గురించి మనం అనలైజ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఇక్కడ క్యాటయాన్స్ అయితే సేమ్గా ఉన్నాయి, మరి యానయాన్స్ అయితే F- అండ్ I-. సో F- అండ్ I-,
సో ఛార్జ్ కూడా సేమ్ ఉంది, అంటే సైజ్ అనేది వేరియబుల్గా ఉంది. సో I- యొక్క సైజ్ చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది కదా. సో ఇలా పెద్దదిగా ఉండడం కారణంగా ఈ పొటాషియం ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ పోలరైజ్ ఇట్ మోర్. ఇఫ్ ఇట్ పోలరైజెస్ మోర్ దెన్ దట్ మీన్స్ ద పోలరైజేషన్ ఎక్కువగా జరిగినట్లయితే ఆబ్వియస్గా కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ సంథింగ్ విల్ లెర్న్ వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద పోలరైజేషన్, దట్ ఈస్ పోలరైజబిలిటీ అండ్ పోలరైజింగ్ పవర్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు చెప్తాం. సో ఇక్కడ మనకు ద పోలరైజబిలిటీ ఆఫ్ I- ఇస్ మోర్, అందుకనే KI మస్ట్ బి మోర్ కోవలెంట్, అంటే KF ఇస్ మోర్ కోవలెంట్ దాన్ KI అన్నారు. సో దట్ మీన్స్ హియర్ which is more, no one have you have answered this question, ఎవరు ఆన్సర్ చేయలేదు, how come? So ఇక్కడ which is more covalent here, KF is more ionic compared to that of the KI. So the wrong statement is A is a wrong statement and SnCl4 is lesser covalent than SnCl2. So ఇక్కడ Sn మీద +4 charge, ఇక్కడేమో +2 charge. సో ఆబ్వియస్గా +4 charge అంటే దానికి పోలరైజింగ్ పవర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మోర్ ఇస్ ద చార్జ్, మోర్ ఇస్ ఇట్స్ పోలరైజింగ్ పవర్. సో SnCl4 is more covalent than SnCl2. So this is also a wrong statement, ఎందుకంటే SnCl4 ఎక్కువ కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటుంది. అండ్ LiF is more covalent than KF. Yes, this is the right statement. సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే లిథియంకి పొటాషియం, ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ రెండు సేమ్, మరి లిథియం పొటాషియం కానీ చూసినట్లయితే ఈ రెండిట్లో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ద లిథియం ఇస్ ఆఫ్ స్మాలర్ సైజ్ వెరాస్ పొటాషియం ఇస్ ఆఫ్ బిగ్గర్ సైజ్. సో అందుకనే దీనికి ఒక పోలరైజింగ్ పవర్ అనేది లిథియంకి ఎక్కువగా ఉంటుంది. So lithium has more polarizing power, hence this is more covalent. So C is the right answer to this. Clear? So మరి ఇక్కడ ZnCl2 is less covalent than NaCl. This is also a wrong statement. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం దీని గురించి కూడా. సో whenever you have pseudo electronic configuration అంటే 18 electronic configuration ఉన్నట్లయితే దానికి కోవలెంట్ నేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, పోలరైజింగ్ పవర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అందుకనే Zinc+2 has more polarizing power compared to Na+. సో అందుకనే ఇక్కడ మనకు దీనికి మోర్ కోవలెంట్, నాట్ NaCl. సో ద ఆన్సర్ హియర్ ఇస్ C must be your answer here. So what is the answer here? C is the right answer to this particular question. Okay, so let's look at the leaderboard here. Okay, yes. So let's look at the next question. So next question. So this question chudandi. So is this clear? Sir, in physics, integration problems are removed. Is it true? I'm not sure. Amareshwar, I'm not sure in physics. Okay, let's look at this question. This question you ready? So the bond length of C2N2B2. Okay, C2N2 and B2 molecules are X1, X2 and X3 picometer respectively. The correct order of its bond lengths is. So what your bond lengths order adugutunnaru. So can you figure out what is its bond lengths order? Emuntadi what your bond lengths order? So you just have to apply the molecular orbital theory. So molecular orbital theory apply cheste meeku bond orders anevi vastayi. So once you get the bond orders, okay, then you can get the answer to this particular question. So ikkada 14 electrons ante bond order 3 vastadi. ఓకే, దెన్ అలానే కార్బన్ C2లో 12 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో బాండ్ ఆర్డర్ ఏమొస్తుంది అక్కడ? సో 2 వస్తుంది, కరెక్ట్. సో 2 వస్తుంది దాంట్లో బాండ్ ఆర్డర్. మరి B2లో 10 ఉంటాయి. సో ద బాండ్ ఆర్డర్ విల్ బి 1 ఇన్ దట్, కరెక్ట్. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ద బాండ్ లెంత్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ హై ఇన్ ద 3. సో X3 మస్ట్ బి. సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్, బాండ్ ఆర్డర్ N2లో ఎక్కువ. సో మోర్ ద బాండ్ ఆర్డర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, హయ్యర్ ద బాండ్ ఆర్డర్ లెస్సర్ ఇస్ ద బాండ్ లెంత్, అంతే కదా. సో మనకు బాండ్ లెంత్ అప్పుడు దేంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, దేనికైతే బాండ్ ఆర్డర్ ఎక్కువ ఉంటుందో బాండ్ లెంత్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో N3 is very very less, అంటే X2 is very very less, correct. So that means obviously X1 must be greater than X3 must be, X3 must be greater than X1 must be greater than X2. So X2 must be last, correct, right. So మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? A is the answer. ఎందుకు గల కారణం, మీరు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ యూస్ చేయండి సింపుల్గా. ఓకే కీర్తి, ఇట్స్ స్టిల్ ద సేమ్. ప్లీజ్ వెయిట్ అంటిల్ టీచర్ కంప్లీట్ ఆన్ గోయింగ్ అని వస్తుంది. ఇంకొకసారి రీఫ్రెష్ చేయి, ఇంకొకసారి ట్రై టు రీఫ్రెష్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దిస్. ఇంకొకసారి ట్రై టు రీఫ్రెష్ ఇట్ కీర్తి, ట్రై టు డూ ఇట్. ఓకే, ఐ థింక్ దట్ విల్ బీ సార్టెడ్.
So hence the answer is A. Just molecular orbital theory use cheyandi, bond order figure out cheyandi. Bond order is inversely proportional to bond length. So that is how you solve it, and that's how you do this question. Okay, so let's look at the next question. So let's look at the leaderboard also. Oh, it's the same. Okay. So let's look at this question. Okay, so look at your screen. So only 15 seconds. That has to be 16 seconds. I think I can't change the timer. If the bond order of CO is X, the bond order of O2 2 minus ion is. So ikkada manaku bond order of CO is X. So what is given? Carbon monoxide యొక్క bond order ఇచ్చారు. The bond order of O2 2 minus ఎంత అని అడుగుతున్నారు. మీకు గుర్తున్నట్లయితే మనం బాండ్ ఆర్డర్ కనుక్కోవడానికి ఎలా చేసామంటే బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఫిగర్డ్ ఇట్ అవుట్. సో ఇక్కడ సిఓలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి మనకు? 8 + 6 అంటే 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో మనకు అక్కడ బాండ్ ఆర్డర్ మస్ట్ బి 3 ప్రాబబ్లీ హియర్. వాట్ ఇస్ ద బాండ్ ఆర్డర్ హియర్? 3. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్, సో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 ఇక్కడ. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ద బాండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ O2 2 minus ఇస్ హౌ మచ్? 1, రైట్? ఎందుకంటే ఇక్కడ 16 + 2 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 18 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ సిమిలర్ టు ఫ్లోరిన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే F2. సో దాంట్లో కూడా మనకు బాండ్ ఆర్డర్ 1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ O2 2 minus లో కూడా బాండ్ ఆర్డర్ అనేది మనకు 1 వస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే బాండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ O2 2 minus విల్ బి X డివైడెడ్ బై 3. అంటే ఇది X ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 అన్నప్పుడు ఇక్కడ నాకు 1 రావాలంటే X/3 చేస్తే నాకు అక్కడ 1 వస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే ద ఆన్సర్ ఇస్ X/3. Correct? Is it right? So can I say my answer is X/3? Absolutely, I can say my answer is X/3. So C will be my answer here. Okay? So, so fine, it's okay guys. Let's look at the next question. So next question. So your 6th question. Okay, as per molecular orbital theory, the pair of molecules which do not exist is. ఇక్కడ కనిపించే ఏ మాలిక్యూల్స్ లో మనకు ఏ పేర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు అని అడుగుతున్నారు. సో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు అని మనం చెక్ చేయాలంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం? వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యూ యూస్ టు ఫిగర్ అవుట్ దిస్? ఓకే, హీలియం 2 and C2 అన్నారు. ఓకే, సో అండ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ Li2B2, Be2C2, and here is Be2Ne2. What do you think is the answer here? What is the answer? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు అంటే మనకు బాండ్ ఆర్డర్ అనేది 0 అయినా ఉండాలి, లేదంటే నెగిటివ్ అయినా ఉండాలి. సో బాండ్ ఆర్డర్ అనేది 0 ఆర్ నెగిటివ్ ఉండాలి అని అంటే వాట్ హ్యాస్ టు బి ద కేస్? ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు number of anti-bonding molecular orbitals. లేదు అని అంటే the number of bonding molecular orbitals must be less than that of the anti-bonding molecular orbitals. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే సో many of you have answered B. ఓకే, సో హీలియం చూసి ఆన్సర్ పెట్టేసి ఉంటారు, కరెక్టా? సో బెరీలియంలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ? బెరీలియంలో ఎన్ని ఉంటాయి? హౌ మెనీ విల్ హ్యావ్? సో టోటల్ 4 + 4 8 వస్తాయి కదా. సో టోటల్ 8. సో దీని యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే ఏమొస్తుంది మనకు? σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2 వస్తుంది, కరెక్ట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ విల్ గెట్ 8. సో అక్కడ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు సేమ్ వస్తాయి ఇక్కడ, కరెక్ట్? సో అడ Li2 does not exist but B2 exists. Okay, similarly here He2 does not exist. Okay, so C2 exists again. మళ్ళీ Be2. సో ఇక ద ఆన్సర్ హియర్ ఇస్ 4. ద ఆన్సర్ హియర్ ఇస్ 4. ఎందుకంటే Be2 డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, అలానే Ne2 కూడా డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఐఎమ్ సారీ, ఐ అపాలజైజ్ ఫర్ వన్ థింగ్. టైమర్, దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ ఐ వాస్ ఫేసింగ్ ఆల్సో. టైమర్ ఐ కుడెంట్ చేంజ్ ఇట్. నెక్స్ట్ సెషన్లో మాత్రం నేను టైమర్ మార్చి ప్రాపర్గా 1 minute టైమర్ ఉండేటట్టుగా పెట్టి చేస్తాను. ఓకే, ఐ వాజ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ Vquiz సెషన్. యూ నో దట్ ఐ వాజ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్. లేదంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ చేంజ్ ద టైమర్. సో యూ ఓన్లీ హ్యావ్ 15 seconds టు ఆన్సర్ దిస్.
Okay, let's look at the next question. So 7th question. So ఇది చూడండి, the structure of BCl3 and BCl3 and NH3. It's not ఇక్కడ మళ్ళీ BCl3 కాదు, NH3. Okay, so what is the structure of BCl3 NH3 respectively? So BCl3 ఒక స్ట్రక్చర్ ఏంటి, NH3 ఒక స్ట్రక్చర్ ఏంటి? That is a question it is asked. Okay, BCl3 is trigonal planar and NH3 is pyramidal. Yes, absolutely right. మనకి ఇక్కడ BCl3 చూసినట్లయితే sp2 hybridization వస్తుంది. సో sp2 hybridization వస్తే దాంట్లో 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటాయి, 0 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి. సో 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటే అవి ట్రయాగనల్ ప్లేనార్గా దే విల్ ఓరియంట్ దెమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ప్లేన్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ దే బికమ్ ట్రయాగనల్ ప్లేనార్. అండ్ దాంతో పాటుగా ఇఫ్ యూర్ లుకింగ్ అట్ ద NH3 ఏదైతే ఉందో దాట్ బికమ్స్ పిరమిడల్ ఇన్ షేప్. ఎందుకంటే మనకు 3 సిగ్మా బాండ్స్తో పాటు ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది, హెన్స్ దట్ బికమ్స్ pyramidal because it has a lone pair which is sp3 hybridized. Understood? Any questions still here? Is this clear, guys? Fine. So let's look at the leaderboard now. Okay. So absolute. Oh wow, what happened here? NH3. I think there is a mistake in this particular question. Ikkada NH3 adugutunnaru, that is, it's the structure they are asking. So obviously it has to be pyramidal. Okay, structure or shape. Akkada manaku geometry adiginatlaithe that could be the answer. Idi tetrahedral, planar, trigonal and tetrahedral. The answer here is planar, trigonal and pyramidal. Okay, C is the answer. Sorry, B is the answer. It is not C. Okay. So let's look at the next question. Okay, you guys have joined. Awesome. So let's look at the 8th question. Okay, so ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, అగైన్ దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు హైబ్రిడైజేషన్. సో హైబ్రిడైజేషన్ ఎలా ఫిగర్ అవుట్ చేస్తారు? ఫస్ట్ థింగ్ చూడండి, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ. సో మీకు గుర్తున్నట్లయితే ఐ హ్యావ్ సాల్వ్ దిస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ హౌ టు డూ దిస్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్? ఓకే, మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ A and B. సో ఎనీ మోర్ ఆన్సర్స్? ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకు SF62 మైనస్, ఓకే, సో అలానే PCl4 ప్లస్. సో మీకు గుర్తున్నట్లయితే PCl ఇవన్నీ కూడా అయాన్స్. సో అయాన్స్లో ఎలా చెయ్యాలి అనేది నేను ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను. ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ హౌ టు డూ ఇట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అయాన్స్. సో ఒకవేళ ఫస్ట్ థింగ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ తీసుకోవాలి. సెంట్రల్ ఆటంలో ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో అవి రాసుకోవాలి. I have started putting X something like that. Okay, ఒకవేళ మనకు క్యాటయాన్ అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్. మనకు సెంట్రల్ ఆటమ్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయాలి, లేదు నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ద ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, సో ICl4 మైనస్ అంటే అయోడిన్లో మనకు 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, కరెక్ట్? హౌ మెనీ? 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ 7తో పాటు I మైనస్ ఛార్జ్ ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఈ 8 ఎలక్ట్రాన్స్లో మనకు 4 అయితే, ఓకే, సో 4 అయితే 4 క్లోరిన్స్తో సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దాంతోపాటు మిగిలినది 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇట్ ఈస్ 4 సిగ్మా 2 లోన్ పేర్ అంటే sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్. సో కంపల్సరీ ICl4 మైనస్ అనేది మనకు sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్. సో ఏ ఇస్ వాట్? ఏ మస్ట్ బి సి. సో మన ఆన్సర్ ఏంటంటే సిఏ రావాలి. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? అండ్ NO3 మైనస్. సో NO3 మైనస్ అంటే మనకు నైట్రోజన్ ఉంటుంది, నైట్రోజన్ మీద ఒక డబుల్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, ఒక కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, అలానే ఒక O మైనస్ కూడా బాండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే లిటరల్గా నైట్రోజన్ మీద మనకు 4 బాండ్స్ ఉంటాయి విత్ 0 లోన్ పేర్స్. కానీ ఆ 4 బాండ్స్లో ఒకటైతే పై బాండ్ ఉంటుంది. సో మిగిలిన 3 సిగ్మా బాండ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. హాయ్ శ్రీలేఖ, గుడ్ ఈవినింగ్ శ్రీలేఖ. ఓకే, సో మనకు 3 సిగ్మా బాండ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ 3 సిగ్మా బాండ్స్ దే విల్ అండర్గో sp2 హైబ్రిడైజేషన్. సో అందుకనే మనకి ఇక్కడ NO3 మైనస్ ఇస్ D. సో D is the answer to this. మరి PCl4 ప్లస్ మీకు గుర్తుందా? ఐ హ్యావ్ సాల్వ్ దిస్. మనం PCl5 అనేది ఒక సాలిడ్ లాగా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని చెప్పాం. సో అది PCl5 సాలిడ్ లాగా ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ PCl4 ప్లస్
అండ్ PCl6 మైనస్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని చెప్పాను. సో PCl4 ప్లస్ అని అంటే ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ వాట్ ఈస్ అ హైబ్రిడైజేషన్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఇట్ ఈస్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్. మీకు గుర్తుందా? సో PCl5లో మనకు ఫాస్ఫరస్లో సెంటర్ ఆటంలో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఈ 5 ఎలక్ట్రాన్స్లో PCl4 ప్లస్ కాబట్టి 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ గాన్. సో మిగతా 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా 4 క్లోరిన్స్తో సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అంటే C is sp3 హైబ్రిడైజ్డ్. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ C is sp3 హైబ్రిడైజ్డ్. అలానే హౌ అబౌట్ SiF6 2 minus? So this SiF6 2 minus. So you have to look at the bonding here. So SiF6 2 minus. What is the hybridization of SiF6 2 minus? So silicon. So silicon lo manaku 4 electrons untayi. So ee 4 kaakunda how many electrons are added? So ee 4 electrons తో పాటుగా ఇంకా 2 electrons అయితే యాడ్ చేయబడ్డాయి. కరెక్ట్? టోటల్ 6 electrons. సో 6 electrons అంటే ఈ 6 electrons కలిసి ఈచ్ ఫ్లోరిన్తో ఒక్కొక్క సిగ్మా బాండ్ అయితే ఫామ్ అవుతాయి. కరెక్ట్? సో ఆబ్వియస్గా ఇట్ హ్యాస్ టు బి sp3d2. ఎస్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి sp3d2. It has to be d2, it is not de. It has to be d2. It is d2, it's not de. Okay? It is dc undali ikkada kuda. Okay? It is not d2. Okay, this is not E, guys. Ardhamainda? Okay, so let's look at the next question. Yes, so next question. So 9th question. Ee question chudandi. Sir, ela undi sir, previous lo nunchi meere select chesi live section చేద్దాం సార్. ఇలా లాగిన్ కావట్లేదు సార్. ఇలా వద్దు. ఓకే, షూర్గా లక్ష్మి, ఫర్ షూర్ ఐ విల్ టేక్ PYQ సెషన్ 1 more ఫర్ కెమికల్ బాండింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ఓన్లీ 10 questions. నెక్స్ట్ సెషన్స్లో ఒక 20 questions అయినా సాల్వ్ చేసేటట్టుగా సెషన్ తీసుకుంటాను. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ టాప్ 30 questions ఆర్ టాప్ 25 questions ఫ్రమ్ కెమికల్ బాండింగ్, అలా సాల్వ్ చేద్దాం. సరేనా? మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ లక్ష్మి, we will do it for sure. Okay, షూర్గా మ్యామ్ అలానే చేద్దాం. మ్యామ్ అలా చేస్తారో అలానే చేద్దాం. ఓకే, ఐ విల్ గో త్రూ ఇట్ ఫర్ షూర్, విల్ డూ ఇట్ ఇన్ దట్ సెన్స్. ఓకేనా? సో లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓ, మీరు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ కూడా పెట్టేశారా? ఐడెంటిఫై ద పెయిర్ ఆఫ్ స్పీషీస్ విచ్ హ్యావ్ సేమ్ జామెట్రీస్. సో ఇక్కడ జామెట్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో జామెట్రీ, ఇట్స్ నాట్ ద షేప్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ఇట్ ఈస్ ద జామెట్రీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద జామెట్రీస్, సో PCl4 అనేది టెట్రాహెడ్రల్ షేప్లో ఉంటుంది. అండ్ వెరాజ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ XeF4, దిస్ విల్ బి sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్. సో ఫస్ట్ థింగ్, సేమ్ జామెట్రీ అనేది ఉండాలంటే ఫస్ట్ సేమ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఉండి తీరాల్సిందే. సో దిస్ కెన్ నెవర్ బి అవర్ ఆన్సర్. సో దిస్ కెన్ ఆల్సో నెవర్ బి అవర్ ఆన్సర్, ఎందుకంటే NH3లో sp3 హైబ్రిడైజేషన్, ClF3లో ఏమో sp3d హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది. సో ఇది కూడా మన ఆన్సర్ అయితే. Sure, Kirti, I understand. There was some technical issue andukane. Okay, so this too can never be our answers. Mari SF4 చూసినట్లయితే what is the hybridization in SF4? SF4 ఏమో sp3d hybridization ఉంటుంది, షేప్ ఏమో సీసా ఉంటుంది. NH4 ప్లస్ అయితే టెట్రాహెడ్రల్ షేప్లో ఉంటుంది. దిస్ కెన్ ఆల్సో నెవర్ బి అవర్ ఆన్సర్. మరి ఇది చూడండి, దిస్ కుడ్ బి అవర్ ఆన్సర్. ఇక్కడ XeF2లో చూసినట్లయితే xenon ఇస్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్, అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ 8 ఎలక్ట్రాన్స్లో 2 మాత్రం ఫ్లోరిన్తో బాండ్ అవుతాయి. సో 2 ఫ్లోరిన్తో బాండింగ్ అయిపోతే మిగిలినవి 6 ఎలక్ట్రాన్స్ మిగులుతాయి. 6 అంటే ఎన్ని లోన్ పేర్స్? 3 లోన్ పేర్స్. సో 3 + 2 అంటే 5. సో 5 అంటే హైబ్రిడైజేషన్ ఇస్ వాట్? sp3d హైబ్రిడైజేషన్. సో జామెట్రీస్ గురించి ఎవరైనా అడిగితే మీకు ఫస్ట్ థింగ్ హైబ్రిడైజేషన్ సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో XeF2 హ్యాస్ sp3d హైబ్రిడైజేషన్. మరి I3- చూడండి. సో I3- లో అయోడిన్ ఇస్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్. ఆ అయోడిన్ మీద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఆ 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ మనం యాడ్ చేయాలి. సో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతాయి. సో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 అయోడిన్స్ అనేది బాండ్ అవుతాయి. సో 2 అయోడిన్స్ ఆర్ బాండెడ్. సో మిగిలిన ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్? 6 ఎలక్ట్రాన్స్. సో అంటే ఎన్ని లోన్ పేర్స్? 3 లోన్ పేర్స్. సో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 3 లోన్ పేర్స్. సో 3 + 2 బాండ్ పేర్స్. సో 3 + 2 మళ్ళీ 5. సో sp3d హైబ్రిడైజేషన్. సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? D is the answer to this particular question. Understood? Any questions still here? Okay. I understand. Ingodi ante 15 seconds unnadi. This is something which I also haven't noticed yet. So for sure I'll take this questions again. Okay. Don't worry about it.
I'll take at least 25 questions from chemical bonding, previous PYQs గా చేద్దాం, సరేనా? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఐ నో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్, ఎందుకంటే 10 క్వశ్చన్స్తో 15 సెకండ్స్లో సాల్వ్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. ఐ నో దట్. ఓకే, లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్ క్వశ్చన్. Which of the following ions are correctly arranged with respect to the mobilities in the aqueous solution? So mobilities గురించి మాట్లాడుతున్నారు. So which of the following ions have highest mobility? So if you are looking at this ions, మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ions ఇచ్చారు ఇక్కడ? Okay, lithium +2, K+, Na+, Cs+. So which of the following has the highest mobility? That is a question. So what is the answer to this question? Lithium plus is the least. What is it? Lithium plus అనేది చాలా least ఇచ్చారు. Can someone tell me the reason? ఎవరైనా గెస్ చేయండి. మీరు ఇది చిన్నదిగా ఉంటుంది కదా, సో ఆబ్వియస్గా మొబిలిటీ బెటర్గా ఉంటుందని మనం ఆలోచిస్తాం. సో స్మాలర్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ అయాన్, సో మోర్ విల్ బి ద మొబిలిటీ అనేటట్టుగా ఆలోచిస్తాం. బట్ ఇఫ్ యూర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్, వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్? లిథియం హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ద లీస్ట్. మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే లిథియంకి హైయెస్ట్ ఉంటుందని, ఎందుకంటే చిన్న అయాన్ కదా, సో చిన్న అయాన్ కాబట్టి మొబిలిటీ కూడా బెటర్గా ఉంటుందని మనం అనుకుంటాం. కానీ మీరు అనుకున్న విధానం కరెక్టే, కానీ మొబిలిటీ ఈస్ హైయెస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో అయితే దిస్ ట్రూ. మీరు అనుకున్నట్టు ఫ్యూజ్ స్టేట్లో అనుకోండి, K+ విల్ బి గ్రేటర్ దెన్ Li+ విల్ బి గ్రేటర్ దెన్ K+, Na+ అండ్ దెన్ Cs+ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో అయితే. సో ఫ్యూజ్ స్టేట్ అడగట్లేదు ఇక్కడ, యాక్వో స్టేట్లో అడుగుతున్నారు. యాక్వో స్టేట్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? సో ఈ యాక్వో స్టేట్లో ఏం జరుగుతుందంటే లిథియం చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. సో ఇది చిన్నదిగా ఉండడం కారణంగా మనం వీటి యొక్క పోలరైజింగ్ పవర్స్ చూడండి. చెక్అవుట్ ఇట్స్ పోలరైజింగ్ పవర్స్. సో మనకి ఇక్కడ Cesium+ అనేది పెద్ద సైజులో ఉంటుంది. సో పెద్ద సైజు ఉంటే దీనికి అంత పోలరైజింగ్ పవర్ అనేది ఉండదు. సో మరి అలానే K+కి ఇంకొంచెం చిన్నది సైజ్, Na+ ఇంకొంచెం చిన్నది, Li+కి వస్తే ఇది చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. సో అంటే లిథియం ప్లస్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ పోలరైజింగ్ పవర్, అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఎ స్ట్రాంగ్ పోలరైజింగ్ పవర్. అటువంటప్పుడు ఈ లిథియం ప్లస్ అయాన్స్ వాటర్లో కానీ ఉన్నట్లయితే ఏం జరుగుతుంది? ఆబ్వియస్గా ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి మనకు వాటర్ అనేది ఒక పోలార్ సాల్వెంట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ Li+ అయాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే కుడ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద ఆక్సిజన్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎ పార్షియల్ నెగటివ్ ఛార్జ్. సో అందు కారణంగా ఏం జరుగుతుందంటే ఈ లిథియం ప్లస్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దిస్ ఆక్సిజన్. సో తన చుట్టూ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఫుల్గా హైడ్రేషన్ జరిగిపోతుంది. సో ఇలా హైడ్రేషన్ కారణంగా లిథియం సైజ్ చాలా పెద్దదిగా అయిపోతుంది. సో అందువల్ల మనకేంటంటే మొబిలిటీ తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో అయితే లిథియం పర్ఫెక్ట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది, కానీ తీరా చేరి వాటర్లో వేసేసరికి ఏం జరుగుతుందంటే దట్ విల్ అండర్గో హైడ్రేషన్. ఇలా హైడ్రేషన్ కారణంగా పెద్దదిగా అయిపోయి ఈ పెద్దది కారణంగా మొబిలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? So let's look at the leaderboard. Oh wow, Sunil. Teja is the second and Hamsa. So I'm really sorry about the timer. ఎందుకంటే the timer నాకు అది I didn't knew it how to change it as this was my first session. And the thing was, ఇంకోటి ఏంటంటే I have added few more questions. Okay, there are only 10 questions here. And we will solve few more questions here. Okay. So I hope you understood whatever we have discussed. So the most important thing in this session lo entante, it's the discussion, it's the understanding. I hope you enjoyed this particular session and I will be seeing you guys in the next session. If you have any more queries, emaina questions unna nanu adagachu, I will be responding to your questions. Do you have any more questions for me? Any questions guys? So కెమికల్ బాండింగ్కి సంబంధించి ఒక 25 క్వశ్చన్స్ పక్కాగా అప్కమింగ్ సెషన్స్లో పీవైక్యూ సెషన్స్ మాత్రమే చేయబోతున్నాం కూడా. సో ఆ పీవైక్యూ సెషన్స్లో మినిమం 25 క్వశ్చన్స్ పర్ సెషన్ వి విల్ సాల్వ్ ఫర్ షూర్. టాప్ 25 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, క్లియర్ గాయ్స్? సో ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? నోవెల్, కీర్తి, లక్ష్మి, Sri. Okay, I will see you guys in the next session. That would be in the evening. Sir, Hamsa. Okay, Pandu. Okay, I got your name. Hi, Hamsa. I will remember your name, Hamsa. Okay.
So thank you so much. I'll see you in the next session. Until then, take care guys. Bye-bye everyone.